to you. Anyway, once again scribble on your notebook and make it thorough. Sorry? So let me start. As usual, always we start like this. Kinematics na kinematics, that is 1D motion. Motion in a straight line, right? Motion in a straight line. Yes. Start panlama. Time always. Position always. Come on. If a body is like this, what the body A is doing? Body A is at rest. Super. Body A is at rest. Is it right, Kanna? The body A is at rest. Come on. I may spend some preliminary idea for some time and then I'll go. Body A is at rest, sure. What body B is doing? It is also at rest. Body B is also at rest. Now, this is body C. Let me complete. Body A is this. B is this. Because you are telling it's rest, here it starts 0. It remains 0 throughout. What 0? Velocity is 0. VT graph. Whereas the position time graph does not change. It remains, say it remains at x1, it remains at x2 forever. What do you mean by that? It's rest. x1 layer, x2 layer, rest layer. What's the velocity time graph? 0. Now acceleration time graph, again 0. Acceleration time graph, again it is 0, right? Again it's 0. A, B. Now, we want to take other possibilities. We wanted to take other possibilities. Where is the possibility? Yes. Body C is going like this. Body D is going like this. And body E is going like this. Now, can any of you compare and contrast C, D and E? E has greater velocity than D. D has greater velocity than C. Sir, E has highest slope. E has highest slope. Here, one of my child says here in the classroom, E has more velocity than velocity of D. Again, it's more than velocity of C. Is it right? I think D and C has the same velocity. He claims that this is wrong. These two are equal. That's right. Yes. Which is correct, Kanna? Janvi, Ritika. Yes. Velocity of B and C are equal. Velocity of B and C are equal. equal because the tan theta's are equal. Because I have drawn approximately these two are parallel to each other. Approximately parallel to each other. Therefore, the speeds are same. That's right. So, these two are equal velocity, right? Velocity of C is equal to velocity of D. If I want to post it here in this graph sheet, I should post C and D here and E I should put just above that. Velocity of E is more, C and D are equal. Then what's the difference between C and D? Yes. What's the difference? Yes, Kanna, some doubt. Come on, Janvi. So it is a uniform motion. Of course, everything is uniform. Yes. All the three are uniform. All the three are uniform. But only difference is C is start moving from origin 0, 0, I mean x equal to 0. But D starts somewhere else, maybe between x1 and x2. எங்கே ஒரு இடத்துல start பண்றாங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So one is going ahead, another one is going behind, but both of them go with the same speed. Both of them go with the same speed. That's the idea of this CD. That's the idea of this CD, right? Right. But D and E start from the same point. Look at D and E start from the same point. Starting point is same, but E is going faster than D. Starting point is same. Starting point is same. But interestingly, starting time is same for everybody. எல்லாருக்கும் time ஒன்று தான் பாருங்க. It's time scale. Everybody starts at 0 time. Only the position is different. புரியுதா? அப்போ ஒருத்தங்க இங்க நிக்கிறான், ஒருத்தங்க இங்க நிக்கிறான். When you give clock, yes, they start moving. So time is same for everyone as per this graph, right? Then comes to acceleration time graph. யாரா இருந்தாலும் ஒன்று தான். C, D, E, everybody has got 0 acceleration because uniform velocity. Whether the body is at rest or the body is in uniform motion, well, acceleration is 0. Acceleration is 0. சரியா இருக்குன்னு? Right. முடிஞ்சுதா? அடுத்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க? Non-uniform motion we have to move. Non-uniform motion we have to move. Move பண்ணலாமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். There may be two types of at least
at least two types of non-uniform motion. என்னென்ன ரெண்டு non-uniform motion சொல்லுங்க பார்க்கலாம். There are at least two types of non-uniform motion. Come on. எப்படி இருக்கலாம் non-uniform motion சொல்லு. Yes. Yes. இப்படி போனா tan theta, tan theta, tan theta, tan theta, tan theta. என்னாவது theta நீங்களே சொல்லுங்க. Increases. So this means velocity keeps on increasing. Velocity keeps on increasing. So suppose it's f. So probably this is the graph or this is the graph. Is a graph corresponding to this. புரியுதா சொல்றது? But this is not the case. This is the correct case because here the tan theta is 0. At this point tan theta equal to 0 means the body starts from 0 velocity. The body starts from 0 velocity because tan theta is 0. What is the tan theta of position time graph? What is tan theta? Dx by dt is what is tan theta of xt graph, right? What is that? There's nothing but velocity. Clear? In this level tan theta 0 irukku. It looks it's 0. Therefore this is only correct graph. This is not the correct graph, right? On an acceleration graph what enga irukum? The speed keeps on increasing. Acceleration is positive or negative? Positive. Clearly this is the case. Clearly this is the case. புரியுதா இல்லையா? Plus acceleration. For which graph? Say f. Let us label it as f. Let us label it as f. F. Then deceleration. Deceleration graph எப்படி இருக்கும்னா already the body is going at good speed. Now it should apply brake and come down. அப்போ ஏற்கனவே நல்ல ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கான்னா tan theta இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். Tan theta இருக்கும். Yes. The graph will be like this. So in this case you look at starting there is huge tan theta like 90 degree or 89 degree something like that. After that tan theta decreases. Tan theta decreases. Tan theta decreases. It goes. Finally here almost tan theta becomes 0 in this way. So the body almost stopped. Stop ஆயிடுச்சுனா அப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. Stop forever. புரியுதா? போயிட்டு அப்போ சொல்ல பார்க்கலாம் இதுக்கு velocity time come on கண்ணா. But in the non-uniform motion where it accelerates, in the acceleration graph, how did you decide that the acceleration is uniform? That we cannot give guarantee as of now, provided this graph obeys parabolic function. புரியுதா? If this graph obeys parabolic function, then only my graph is right. Suppose it doesn't obey parabolic function, then my graph is challengeable. அப்படி challenge பண்ணலாம். It may be variable also. Possibility is there. சரியா டக்கண்ணே? Got it? Okay. Good. Now tan theta what happens? Decreases and finally becomes 0. அப்போ எங்க வரும் இது? இங்க வரும். So minus a. ரைட்டா? என்ன கிராஃப் நம்ம G, graph G. அப்படியே ஜாட் டவுன் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் போயிடலாம். velocity time graph நான் போடாம விட்டேன். எப்படி போடணும் velocity time? சூப்பர். இப்படி yes it will be like this. Yes அப்படியே சும்மா ஸ்கிரிபிள் பண்ணி முடிச்சிருங்க பார்க்கலாம். I hope only thing you should understand. Sir, So yes kanna sir, acceleration time graph வந்து position of B in x axis வந்து அதிகமா தான் சார் இருக்கும். நீங்க acceleration time graphல b க்கு சொல்லுங்க b க்கு position அதிகமா இருக்குல்ல சார் E ஓட position. அதனால nothing will change. See, whether you are driving your car in Chennai or Bombay does not make any difference. You are going with what speed, that matters. Okay sir. When the speed time graph comes, where you drive your car doesn't come. நல்லா புரிஞ்சுக்கண்ணே. ஸ்பீட் டைம் கிராஃப்னு வரும்போது உன்னோட லொக்கேஷனை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. நீ எங்கே கார் ஓட்டுன்றதை பற்றி கவலை இல்லை. உன்னோட காரோட ஸ்பீடு என்னன்றது மட்டும் தான் நம்மளோட கவலை.
Yes. So C, D and E are having constant velocity or not, sir? Yes, C, D are having constant and equal velocity. E is also constant velocity Greater than C. but greater than C. What happens when the velocity is negative? Velocity is negative. We will take up, don't worry. Anyway, in our discussion it will definitely come. Don't worry. Don't worry. So when that G pair, when the body comes to rest in first, so the velocity must be 0 to 0. So it shouldn't be going to the negative part of the graph. Which one? You mean G, kanna? Yes, sir. Yes, of course. Look at here. This comes to rest. After that, it should not have gone to negative part. You are right. Okay. It should not have gone to negative part. You are 100% right. And then if I want to extend, I can extend like this probably. 0, yes. Next pola madakana. Shall we go ahead? Yes. Next, what we want to understand is, velocity average and velocity instantaneous. These are the two things we want to understand. Velocity average, velocity instantaneous. What is velocity instantaneous? Only one line answer, very simple answer. Differentiation thernya mudinju pochu. Velocity at that instant. So velocity instantaneous is given by simply dx by dt. Sir, dx by dt தான் போடுவீங்களா? நான் dy by dt தான் போடுவேன். என்ன பண்ணலாம்? இல்லை சார், நான் dr by dt தான் போடுவேன். என்ன பண்ணலாம்? நான் ds by dt தான் போடுவேன். என்ன பண்ணலாம்? Which is correct? All those up to whether you are calling this quantity as a vector or scalar. That makes difference. நீங்கள் அதை ஸ்கேலராக சொல்கிறீங்களா வெக்டராக சொல்கிறீங்களா, that makes difference. புரியுதா சொல்கிறது? அப்போது as far as dx by dt velocity instantaneous is considered, அது வந்து ஸ்பீடாக வெலாசிட்டியா? Let us wait for some time. We'll understand. சரி எடுக்கல? Right. Come to the other side. What is it? Velocity, speed. Say average velocity or average speed. If a body travels like this on the given graph sheet. So this is your x time, this is your x coordinate. The body travels like this. This is a graph sheet given to you. Clearly it looks like body is uniformly accelerated because my shape almost looks like a parabolic shape. Almost. If it is assumed to be parabolic, it is uniform. Come on. Acceleration it looks like. இப்போ பாருங்க, இந்த இடத்துல நான் ஒரு small time I took. What is time at that instant? 2 seconds. So at the time 2 seconds, I look at my speedometer of the car and the car shows say 30 km/h. So this is not 1 second before, not 1 second later, it was exactly at 2 seconds. So you have to give me what is the span, not 2 seconds. You must have, just to stare at the speedometer you took some time, maybe not 1 second, maybe 0.1 second, some time you must have taken. You should not have taken 3 seconds. 3 seconds ஒரு driver எடுத்து the car போயிடுச்சிருக்கும் எங்கேயாவது. You suppose I take 3 seconds to look at speedometer, அதுக்குள்ள car போயிடுச்சிரும் இல்லையா? So not 3 seconds, sure. The span may be very small time. Very small time. இப்போ driver ஓட்டிட்டு இருக்காரு, speedometer எடுத்து திருப்பி பார்க்கறாருன்னா the time may be very fraction of second. That fraction of second is what is the question? That's what is dt. Very small time. As small as possible you can consider as well. During the time, how much the car has travelled, that's what is dx by dt. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? That's what is dx by dt. Got the point? Yes. அப்போ நான் இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு வர போனேன். Come to average speed. We'll go back to that average speed first. இப்போ I want to average speed between say 1 second and 3 seconds.
It looks like I am trying to calculate velocity at 2 seconds. ஏன்னா 1 செகண்டுக்கும் 3 செகண்டுக்கும் மத்தியில் நான் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ப்ராபபிலி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் 2 செகண்ட். ஏன்னா பின் பிட்வீன் 2 தான் இருக்கா இல்லையா. இப்போது if I want average speed, I have to calculate length of this path. அவள் எந்த வழியாக போன அந்த பாத்தை எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ணி, ஸோ length of the path, velocity, speed, average. Length of the path by time taken. When you calculate length of the path, whether you are going like this or you are going like this makes no difference. After all, you have to calculate length of the path. So length of the path எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது? ஒன்றும் இல்லை, உன்னோட 2 வீலர்லையோ கார்லையோ ஓடோமீட்டர்னு ஒன்று இருக்கும், அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எப்படி இப்படி சுற்றினாலும் அப்படி சுற்றினாலும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா இல்லை பேக்கில் ஓடுமா? wherever you travel it will be keep on moving forward for counting. அப்போ அது என்னது? அதான் length of the path. So length of the path will never come back. It will always increase. It will not decrease. This is what is called average speed. Then what's average velocity? Velocity average. Shortest path divided by time taken is what is called average velocity. அப்போ நீ shortest path னு சொன்ன அப்புறம் in science it is compulsory which is your shortest path நீங்க தான் சொல்லணும். Displacement. இதுதான் நம்ம displacement னு சொல்றோம். This is what we call as displacement. சரி, displacement சொன்ன அப்புறம் நாங்க சும்மா விட்டுற மாட்டோம். உனக்கு அந்த ரூம் போய்டு, அந்த ரூம் உங்களுக்கு அந்த ரூம். ஓ மேலே கொஞ்சம் பெல்லெட் சாவிக்கல. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு சும்மா விட்டுற மாட்டாங்க. என்ன டைரக்ஷன் நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும். டைரக்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லி தான் ஆகணும். புரியுது உனக்கு? அப்போ டைரக்ஷன் யூ ஹவ் டு கிவ். அப்போ எந்த டைரக்ஷன்? மேபி எக்ஸ், மேபி ஒய், மேபி ஜெட், யூ ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை. அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதால தான் இது நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம், வெக்டர்னு சொல்லிடுறோம். எப்படி பார்க்கலாமா? உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். This is your school playground. This is the entrance gate of your school, suppose. You want to park your bicycle here, right? You want to park your bicycle here. When some students may go like this, some students may go like this, some students may go like this. But after all, for all of them inside the school campus, the displacement is this. Yes, vector. ஆனால் இவனுக்கு distance அதிகமாக இருக்கு. But end of the story, everybody will park bicycle here. Appo, from gate to the parking spot, the shortest path is what is called displacement. புரியுதா சார்? அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் எப்படின்னு சார் குறிக்கிறது? ஹவு டு ஐ ரைட் இட்? வெதர் ஐ ஷுட் கால் இட் அஸ் திஸ் டைரக்ஷன், நம்ம ட்ரீ இருக்குது அப்படி எழுதுவா, ஆடிட்டோரியம் இருக்குது அப்படி எழுதுவா. we have shortest shortcut for that. மேக்ஸில் நம்ம சூப்பர் ஸ்டிக் ஷார்ட்கட்லாம் இருக்குது. we are going to learn that. Next lesson we are going to learn how to represent it, direction, without telling anything. எப்படி represent it? But this is the path. அப்போ if you calculate this length and by time, it's called speed. If you calculate this length and by time, it's called, velocity. So clearly one can understand that velocity is always எது அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டுத்துல possibility. This because displacement is shorter than or equal to length of the path. புரியுதா? இது வந்து L கண்ணா, இது வந்து S. எது உனக்கு அதிகமாக இருக்கும்? L அதிகமாக இருக்கலாம். இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்படியே போகிறான்னா அவனுக்கு ஃபார் ஹிம் L equal to S. Both the possibilities are there. Both. இதெல்லாம் சொல்லுங்க, whether speed will be greater or velocity will be greater in any given. Speed will be greater. Yes, speed may be greater. அப்போ if a car, if you drive a car, sorry Kanna, come on. Yes. புரிஞ்சுதவனுக்கு, you understand? So which may be greater? Speed may be greater. Speed may be greater than or equal to velocity. Speed may be greater than or equal to velocity. Now come to the question of comparing this with this. அதான் நமக்கு most important. So இப்போ இது எல்லாருக்குமே நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும், not a big deal. நான் இதில் என்ன பெண்டிங் வச்சுருக்கேன்னா how to represent this direction அப்படிங்கிறது பெண்டிங் வச்சுருக்கேன். Wait, yes, come here.
instantaneous velocity. இது எப்படி இருக்கும்? Let us take the same graph. Let's take the same graph. It goes like this. So it's a position x, it's a time t. So graph is so simple. I'm not taking school playground. I'm taking graph sheet. அப்போ graph sheetல this is x measured in meter. This is x measured in meter. This is t measured in second. அப்போ you make this into slices. Small slices. Make a small slice here. In the small slice, this is called dx, this is called dt, this is called either s vector or l vector, because s will be same as that of l. S will be same as that of L. புரியல உனக்கு? கிளியரா புரியல? Once again, இந்த graph இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. In this graph, not on this. In this graph, say for example, இப்போ நீ வந்து இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் போய் சேர்றதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? சே உன்னோட ஸ்கூல் ப்ளே கேட்டுக்குள்ள என்ட்ரி பண்ணிட்டு you want to reach your destination of parking spot. எவ்வளவு டைம் ஆகும்? It may take 1 minute maximum. But this 1 minute 60 second is now divided into 6 million parts. This புரியுது எனக்குன்னு? இதுக்கு எவ்வளவு ஆச்சு உனக்கு? Maybe 60 seconds. This 60 second is now divided into how many parts? Come on. 6 million parts. அதில் ஒரு பார்ட் எடு. அந்த பார்ட்டில் could you able to distinguish distance and displacement is the question. புரியுதா? இதை வந்து 6 million பார்ட் அப்படி உடைச்சிட்டு, புரியுதா இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு உள்ளார can you look at one curve or straight line? You understand my point? Any curvature when cut into small pieces, it look like what? Straight line. புரியுதா சொல்றது? அதனால in the case of instantaneous, there's nothing called velocity, there's nothing called speed. You have every liberty to call velocity ன்னு சொல்லிக்கோ, speed ன்னு சொல்லிக்கோ, என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ, அது உன் இஷ்டம். சொல்றது புரியுதா உனக்கு? Therefore, as far as instantaneous is considered, there is nothing called speed, nothing called velocity. That's your choice. ஆனா mostly we call it as velocity only. We don't call it as speed. ஏன்னா very easily you can attach some direction and you call it as velocity. அதனால புக்கில் எங்கேயுமே வந்து instantaneous speed என்ற வேர்டு எந்த புக்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. Doesn't matter. Wait, Kanna. Don't worry. Negatives, don't worry. Don't worry about negatives, because negative you will understand only when I start teaching you vectors. Kuncha time ஆகும். Don't worry. But I hope you understand my point, right? புரிஞ்சிருக்கேன்னா அது தவிர மற்றது பார்க்கணும். I will explain. ஏன்னா அதுக்கு I have to give long introduction. I will explain. I hope you understand. So இது சொல்பக்கலாம் instantaneous velocity நான் அப்புறம் பெண்டிங் வச்சிருக்கேன். Instantaneous velocity ஸ்பீடா இது? both என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், தப்பே கிடையாது. பட் ஆனால் பை அண்ட் லார்ஜ் எல்லா புக்கில் என்ன தான் சொல்லுவாங்க? வெலாசிட்டி தான் சொல்லுவாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டேக் சம் நோட். See, I am not dictating notes for this lesson. I am not, because now I am redoing it. Second time செஞ்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. அதனால நான் நோட்ஸ் கொடுக்கல. சரி, நெக்ஸ்ட் லெசன்ல நோட்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ சும்மா அப்படியே ஜாட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் போயிடலாம். கிடைக்கல. கேமரா ஆன் பண்ணிப்பீங்களா? பார், கேமரா பார்த்துங்க. So make it clear, instantaneous speed is nothing but instantaneous velocity. That's your choice how you are calling it. But average speed and average
velocity are entirely different. Average speed and average velocity are entirely different. அடுத்த என்ன பார்க்கலாம் பழைய நோட்புக் பார்த்து சொல்லுங்கள் So you wrote that dx and dt in that extent. you want to explain this, right? No, sir, but s vector how it came, sir? That is velocity inside the slope. Dx by dt is called velocity inside the slope. So how That's what. See, very good. He is asking, he is raising doubt. What is this dx by dt, dy by dt, ds by dt, dr by dt? What is this? Good. I'll explain. See the point? Some doubt. Come on, Janvi. Come on, Kana. Is it in displacement which you have represented with different variables? Yes. Because suppose you yourself restrict only to x-axis. For example, this is your school playground. For example, you are traveling like this, right? You yourself fix this as x coordinate in your mathematics, and you yourself fix this as z coordinate in your mathematics. Nothing wrong. You can call your school playground as xz plane. Nothing wrong in that. xy தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. xz கூட சொல்லிக்கலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. Right. Now you split this into small pieces. So I told you we have to cut this into millions of pieces. So this is one of the million, right? Now you travel from A to B in a certain time. In the time is missing in this because you took x coordinate. Time is on watch, right? During this time you traveled from here to here. So you traveled, this is dx, you traveled, this is dz, you traveled, this is Pythagoras theorem. Say r nu kuda vechukonga. dr is given by under root dx square plus dz square. Right? I hope you understand Pythagoras. Very clear, right? Ipo, if you are interested in your velocity, not speed, velocity along x-axis. What velocity? Instantaneous velocity along x-axis is given by dx by dt. Purida? Suppose at this instant you are interested in your velocity along z-axis. Velocity along z-axis. What velocity? Instantaneous velocity, vector quantity is given by. Right? Come on. Solra yaar enakku help pandrathu. dz by dt. So, sir, இப்போ நல்லா புரியுது சார். எக்ஸில் நான் நகர்ற தூரம் எவ்வளோ, ஒய்எல் நான் நகர்ற தூரம் எவ்வளோ, டுகெதர் எவ்வளோ? Pythagoras theorem will tell you together how much. Right? Pythagoras theorem tell you. Here also you can calculate. But for that you have to wait for some more time. Once I complete vectors, we can start doing that. I have to complete use unit called vectors. அது நடத்தி முடிச்சப்பறம் இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம். Doubt clear ஆச்சா? So it's purely your convention, what you are calling as x or z or r or z, என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க. புரியுதுல்ல? But in general booksல வந்து இது s ன்னு சொல்லுவாங்க. This in general booksல called s. Say for example, s is equal to ut plus half 80 square நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? Half 80 square. That's what is this ds. In general, not necessarily. அப்படிதான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. But lower class 9th standard bookலாம் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. s is equal to ut plus half 80 square. v square minus u square equal to 2as. அந்த s தான் இது. சரியா? Good. Any other doubt? No. Yes, Kanna. We can go ahead. Next என்ன டாபிக் என்ன பார்க்கணும்? நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நோட்ஸ் வச்சிருக்கோம், பார்த்து சொல்லுங்க. இன்னும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும். Otherwise I think I have to take you to equations of motion தான் போகணும்னு எனக்கு தோணுது. இல்லையா? ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியில் 1 or 2 ப்ராப்ளம் போட்டு போயிடலாம். That's right. போகலாமா? Yes, I want to do with average velocity first. Velocity average. What's a simple definition? Total displacement
அல்லது distance. That's your choice, whether you talk about speed or velocity, that makes difference. அது எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்கள் சாய்ஸ் தான். Divide by time or your question, total time taken. Total time taken. Total time taken is velocity average or speed average. இப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து velocity தான் பேசுவோம். We talk mostly about velocity. ஆனால் velocityனா guarantee should be given in the question. It body goes along straight line அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது velocity. இப்போ நான் சும்மாவே சொல்கிறேன், bus travels 30 km in first half an hour, 50 km next half an hour na, we don't see in this world bus is always going along mathematical straight line for 2 hours. அப்படிலாம் போக முடியாது, ஏன்னா நம்ம ரோடு தான் இப்படி இப்படி இருக்குது, அவர் பெண்டாக இதுன்னு ஆகணும் இல்லையா. அப்போ இட்ஸ் கிளியர்லி வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் ஸ்பீட் தான் பேசுகிறேன்றது தெரியுது, புரியுதா. அப்போது வெலாசிட்டியை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன்னா ஐ ஷுட் கிவ் சம் ஹிண்ட் தட் அ பார்ட்டிகல் இஸ் கோயிங் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஆரம்பிக்கிறேன்னா நல்லா புரியுது, ஓகே வெக்டரை பற்றி தான் பேசுகிறோம், ஏன்னா பார்ட்டிகல் இஸ் கோயிங் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், புரிஞ்சிச்சுல. இட் கோஸ் லைக் திஸ். எஸ், இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள், வில் டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டோட்டல் டைம். ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் கிவன் பை, அதனால் இது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக உங்கள் சாய்ஸ், கொஸ்டினோட சாய்ஸ் எப்படி இருக்கோ போட்டுக்கோ, எல்லாத்துக்கும் ஒன்றே தான். ரைட், லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் S1 + S2 + S3 divided by T1 + T2 + T3 + and so on. இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், பட் இருந்தாலும் அதை நடத்தாமல் போகக்கூடாது. ஸோ ஐ எம் டூயிங் திஸ். வெலாசிட்டி ஆவரேஜ் இஸ் கிவன் பை, come on, S1 + S2 + S3 + and so on, S1 by V1 plus S2 by V2, S3 by V3, right. Velocity average is given by V1 T1, V2 T2, V3 T3 plus and so on, divided by T1 plus T2 plus T3. So this can be used when S and T are given. This can be used when S and V are given. This can be used when V and T are given. Sorry, yes. No, but when V is given, we cannot use V1 plus V2 plus V3 by number of. No, never. You cannot. We cannot. பண்ண முடியாது கண்ணே. If there is a special situation, we can do that. I will give you numerical. What you are telling is possible. What you are telling is not always possible. In some special condition, it is possible. I will let you know. Yes. So all the three formulas that you've written represent the same formula, just different ways. Yes, different formats of the same formula. You are right. Different formats of the same formula. You are right. Basically, இது ஒன்று தான். What is this? Total displacement by total time. That's the basic formula. அதே தான் இது எல்லாமே. போலாமா? Yes. First numerical எழுத ஆரம்பிக்கலாமா? Your body covers total distance, covers the given distance in 3 equal parts, each S with the velocity with the velocities V1, V2 and V3. So what is being divided into equal parts? Distance is being divided into equal parts. Calculate
velocity average. Calculate velocity average. So what is being equally divided? Distance is being equally divided. Distance is being equally divided. Velocity average. ஆமாம் கண்ணா ஆமாம் யூ ஆர் ரைட் கண்ணா யூ ஆர் ரைட் யூ ஆர் 100% ரைட் எஸ் இப்போ velocity average is given by 3s by yes கண்ணா யூ ஆர் ரைட் s plus s plus s you are 100% right come on s is equal to 3s by no s is no 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 s by v1 we can take s by v2 of course s by v3 you are right Kanna what's the final answer come on போடுற கண்ணா Sir, yes sir, 3 V1 V2 V3 by V1 V2 plus V2 V3 plus V3 universal. that's right Soy you are right v1 v2 v2 v3 v3 v1 that's right super that's right this is the final answer this is already once asked JE question JE main question JE main la already ஒரு முறை கேட்ட கேள்வி இது very simple question next போலாமா கண்ணா shall I move next come on start writing a body travels 40% of the distance at 40 km per hour and the rest 60% of the distance at 60 km per hour. A body travels 40% of the distance at 40 km per hour and the rest 60% of the distance at 60 km per hour. Calculate velocity average. Calculate velocity average. Calculate velocity average. Sir, 50 kilometers per hour. 50? No, Kanna. I did not give you equal time. I have given you equal distance. What you are telling is equal time. Your answer mean for equal time. But I did not give you equal time. I gave you equal distance. இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஈஸியாக ரெண்டு மெத்தடில் அப்ரோச் பண்ணலாம் 2 மெத்தட்ஸில் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட் சாரி கண்ணு The distance is equal, sir. No, distance not equal. No, 40%, 60%. எப்படி போய் ஈக்குவல் ஆகும் 40%, 60%. Sorry? Oh, 40, 60 means the answer should be between 40 and 60. See, the data 40, 60 means your answer should be something between 40 and 60. It should not go outside that. Yes. இது ரெண்டு வகையாக அப்ரோச் பண்ணலாங்கண்ணே ஃபஸ்ட்டு வகை எப்படின்னா வெரி ஈஸி மெத்தட் இது மொத்தத்தையும் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ அப்போ வந்து இது என்ன ஆகிடும் 0.4s மாறிடும் இது எவ்வளோ ஆகிடும் 0.6s மாறிடும் பாரு 0.4s + 0.6s கூட்டினா எவ்வளோ வரும் 1s யூ காட் இட் அப்போது velocity average is given by 1s total s1 plus s2 is what is s1 plus s2 divided by 0.4s divided by 40 plus 0.6s divided by 60. Anyway, s is getting cancelled. Balance நீ சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் இது ஒரு ஐடியா ஜஸ்ட் எல்சிஎம் எடுத்திங்களா ஆன்சர் வந்துடும்
இல்லை சார் இவ்வளோ கூட எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம், எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக 50 தான் வருதா? ஓகே ஓகே ஓகே, சாரி கண்ணா, 50 தான் வருதுங்கண்ணா, சாரி 50 தான் வருது. செக் இட். இஸ் இட் 50? ப்ளீஸ் செக். ஆமாம், நான் 40% 66% கொடுத்துருல, கரெக்ட். எவ்வளோ வருது பாருங்கள். ஆமாம் 50 தான் வரும். சாரி கண்ணா, யார் கண்ணா 50 முதல்ல சொன்னது? மித்துல் நினைக்கிறேன். யார் சொன்னது முதல்ல 50? சாயா? யார் சொன்னது? someone gave me only சாய் தான். ஓகே, குட், that's right only. $50 வருதா என்ன? 50 ஓகே, குட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கவனிக்கண்ணா, இது வேறு மாதிரி எப்படி எடுத்துப்போம்னா, ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம்னா, ஜென்ரலி ஹவு டு வி டேக் இஸ், இட் இஸ் 40%. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை வந்து 10s எடுத்துக்கோ. அப்போது 10s, அப்போது 4 total distance 10s கூட வேண்டாம், 10 வச்சுக்கோ. total distance is 10. If the total distance is 10, what's the 40% of that? 4. What's the 40? Another 60% of that? 6. அப்போது 10 divided by 4/40 plus 6/60. அவ்வளோதான் உனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஈஸியாக, ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் முடிச்சு. Velocity average. Sir, we can assume the distance to be In distance to be 100, what do you want to assume? Sir, you can assume any value. Any value, your choice. More convenient value for LCM. அவ்வளோதான். Your choice. Sir, Yes, Kanna. sir, second method எப்படி சார் 10 போகும்? அதான் any, as she says, any convenient value you choose. நீ 100 கூட சூஸ் பண்ணிக்கோ. இது 100 சூஸ் பண்ணிவிட்டு இது 40 16 கூட வச்சுக்கோ. இது 100 இது 40 60 இப்போ கூட பார்த்துக்கோ. எஸ் எஸ், that more convenient, whichever is more convenient for you, go ahead with. சார் இந்த 40 60 வச்சா அந்த கீழ 400 600 வரும். இல்லை கண்ணா, சரியாக தானே வந்திருக்கு. இல்ல சார், அந்த கீழ நீங்க ஒரு 0 ஆட் பண்ணும்போது ஏன் போய் ஆட் பண்ணணும்? நம்ம இது கெஸ்ஸுக்கு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம், வெலாசிட்டிக்கு நம்ம ஆட் பண்ணல. how come you can change this? இதை நீ எவ்வளோ வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 0.4 சொல்லிக்கலாம், 4 சொல்லிக்கலாம், 40 சொல்லிக்கலாம், தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். பட் how can you adjust this? புரியுதா? velocity is already given கண்ணா, how come you can change that? புரியல உனக்கு? டிஸ்டன்ஸ் நீ மாற்றிக்கலாம் கண்ணா, ஃப்ளெக்சிபிள் கண்ணா. இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் you call as s, you call as 1s, you call as 10s, you call as 100s, that's your choice. பட் velocity போய் எப்படி மாற்ற முடியும்? புரியல? Yes, next. A body travels 20% of s distance, 20% of s at 40 km/h, 20% of s at 40 km/h, and the rest 80% of s in the sense total displacement, 80% of s in 2 equal time intervals in 2 equal time intervals, 50 km/h and 60 km/h each. Calculate average velocity over the complete journey. Average velocity over the complete journey. A, E, C, F. So AB, BC, ஓகேவா? இல்லை இங்கே கொடுத்த C போட்டுக்கோ. C, இது D. ஓகே, இப்படி கொடுப்போம். இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு கேட்டகரி, இந்த ஒரு கேட்டகரி, 2 equal time intervals. முதல்ல இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம
first we'll complete BT எடுத்துக்கலாம் முதல்ல BD எடுத்துக்கலாம் between B and D this region எடுத்து பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன கொடுத்திருக்கு உனக்கு now it is divided in terms of time or divided in terms of distance this region what data is given to you in terms of time அப்போ டைமுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க velocity average is given by v1 t1 v2 t2 divided by t1 plus t2 இதுலேயும் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டாங்க எஸ் எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் v1 50 t 60 into t divided by 2t t plus t ஏன்னா கிளியராக சொல்லிட்டாங்க ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் அப்போ இதுக்கு ஒரு t இதுக்கு ஒரு t ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போது 50 into t 60 into t divided by t plus t 2t so what's the answer 55 kilometer per hour எப்போ இது velocity average between what BT முடிஞ்சது second part is over because it came on time that to equal time அப்படியே simple average 50 plus 60 by 2 அவ்வளோதான் முடிஞ்சது 50 plus 60 by 2 Sir, sir, 51.16 million. சூப்பர் கண்ணா இப்போ now you do it for the entire thing now you do it for the entire thing இப்போ இது மொத்தத்துக்கு சேர்த்து செய்யலாம் போ now your problem comes this is A this is B and this is D இந்த ரீஜனில் என்ன ஸ்பீடு 40 இந்த ரீஜனில் என்ன ஸ்பீடு you got it something like 55 kilometer per hour 40 kilometer per hour right இதோட distance 20% இதோட distance 80% இப்போ நீங்கள் போடுங்க நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடில் now do it 20% 80% distance come on முன்னாடி போட்ட லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டுக்கலாம் அந்த மெத்தடில் போட்டு பார்க்கலாம் now the velocity average is given by சொல்கிறேன் S1 plus S2 உங்கள் சாய்ஸ் நீங்கள் 10s எடுத்துக்கோங்க 100s எடுத்துக்கோங்க உயர்ப்போம் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க புரியுதா 100 கூட எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 100s ரைட் இது எவ்வளோ இப்போ the total is taken as 100s இது எவ்வளோ 20s by 40 plus இது எவ்வளோ 80s by 55 எவ்வளோ பாடுற கண்ணு புரிஞ்சா இல்லையா வேணா எஸ் பின்னாடி போட்டுக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக தான் பின்னாடி எஸ் போட்டுக்கோ பின்னாடி வேணா எஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் 100s அதில் இது 20s அது 80s போடுங்கப்பா what he gave is the answer 51.16 that's right கிடைச்சதா கண்ணு இல்லை அந்த ஆன்சர் என்ன கரெக்ஷன் இருக்கா சேம் தானே சேம் குட் குட் So, average velocity sums எப்படி போடணும் லேசாக புரியுதா கண்ணு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எஸ் எஸ் குட் குட் சந்தியா அர்ஷத்வேல் புரியுதா
சத்வேல் இருக்கான ஆன்லைனில்? குட் சுபாஷினி குட். போலாமாக்கண்ணா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் போலாமாக்கண்ணா next class next question polama. Yes, now we want to take one small numerical from previous year JEE question. Question polla. Yes, it's a previous year JEE question 2016 nanekire, if I'm correct. Yes, velocity of a particle is given by k times square root of x. It's guaranteed that at t is equal to 0, x is 0. It's given that. Calculate velocity at t is equal to 2 seconds. Now slight question change பண்ணிருக்கேன், but come on. இது ஈக்குவேஷன் அப்படியே அந்த பர்டிகுலர் JEE கொஸ்டின் என்னதோ அப்படியே கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, கமான் கோ ஹெட். நேற்றுக்கு போட்டபில் நிறைய ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் கிளாஸ். நேற்றுக்கு நம்ம கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். நேற்றுக்கு 3 நாள் போட்டபில் அந்த மெத்தட் போடுங்க பார்க்கலாம். எஸ் போடலாமா? சொல்கிறேன். வீக் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன். இந்த பக்கம் எக்ஸ் இருக்குது, கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் என்ன செய்யணும் இல்லையா. வெலாசிட்டி இந்த பக்கம் எக்ஸ் இருக்குது, அப்போது பெட்டர் வெலாசிட்டி ஷுட் பி விட்னஸ் dx by dt. சூப்பர் ரக்கட். dx by dt is equal to, that's what is velocity. This velocity is dx by dt is equal to k times x power half. K times root of x is called x power half. ரைட்டா? இப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் ஆஃப் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. அப்போ என்ன வரும்? எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பிகம்ஸ், கம் ஆன், கே டைம்ஸ் டிடி. எக்ஸலண்ட் கோ ஹெட். இன்டகிரேஷன் அவங்க பாரு அழகாக கொடுத்துட்டாங்க. when time equal to 0 x equal to 0. ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, ஓ x equal to 0 இந்த இடத்துல ஆரம்பிப்பா அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. சிம்பிளாக கொடுத்துட்டேன். புரியுது உனக்கு? எங்கே போய் முடிக்க போகிற நீ? டைம் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் அட் 2 seconds. கொஸ்டின் இஸ் தட். இல்லை சார் 2 வேண்டாம் சார், நான் T தான் போடுவேன். போட்டுக்கோ, கடைசியாக பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோ, பார்த்துக்கலாம், கடைசியாக பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரைட், போட்டு பார்க்கலாம். இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். இன்டகிரேஷன் எடுக்கணும். யார் ஆன்சர் சொல்கிறது? எக்ஸ் பவர் ஆஃப் டிவைடட் பை ஆஃப் n+1 by n+1. மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் 1 எவ்வளோ? மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் 1 எவ்வளோ? +2, ரைட்? ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 0 to x ஈக்குவல் டு, சொல்லி பார்க்கலாம், k டைம்ஸ் சொல்லி பார்க்கலாம் எவ்வளோது? t. 0 to t. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 2 into x power of minus 0 power of ரைட், கரெக்டாக தான் இருக்குது. எக்ஸலண்ட். k இன்ட்டு சொல்லுப்பா t minus 0. எஸ், ஸோ x power of equal to k by 2 t. So x equal to k square by 4 t square. Now at என்ன கேட்டாங்க? t is equal to 2 seconds. இது நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தது, அவங்க இதோடு முடிச்சிட்டாங்க ப்ராப்ளத்தை. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் இன் தியர் கொஸ்டின். பட் நான் ஒன்று என்ன சொன்னேன்? t is equal to 2 seconds கண்டுபிடின்னு சொன்னேன். ஸோ t 2 போட்டால் என்ன வரும்? k square meter. K square meter is the answer. Steps புரிஞ்சுதா கண்ணா? Sir, they're asking for velocity. Oh, sorry கண்ணா, no, position only. என்ன கேட்டாங்க? ஓ சாரி, அப்போ நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். உண்மையிலே கொஞ்சம் கேட்டாங்களா, புக்கை பார்த்துக்கிறேன். ஐ ரியலி டவுட். ஓகே, என்ன கேட்டாங்க? ஓ, அவங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. நான் பை மிஸ்டேக் வெலாசிட்டின்னு எழுதிட்டேன். டஸ் நாட் மேட்டர். அவங்க கேட்டு, ஏன்னா இதுதான் ஆன்சர், அவங்க புக் ஆன்சர்.
ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமே, என்ன பெரிய பிரச்சனை? பிகாஸ் ஐ ஆஸ்ட் வெலாசிட்டி, வி கேன் ஃபைண்ட் வெலாசிட்டி. குட். பட் எனிவே அவங்க அந்த ஒரிஜினல் ஜேஇ கொஷனில் அவங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். கண்டுபிடிங்க dx by dt. k square by 4 times 2t. அவ்வளோதான். So velocity is given by k square by 2 into t. I asked you velocity at 2 seconds. So at 2 seconds, at 2 The question we have already given velocity equal to k test. From that we given t. sorry, 1 second. I'll come back, just a second. K square. Yes. If you what's your doubt? Come on. So in the question they have given us the equation for velocity equal to k test. Yes. That help us in any way for 2 seconds. No. The idea is that, problem is that, now I'll take you to the question. Yes, look at here. The question gives you velocity in terms of position, but the question is asked in terms of time. Purida. So, We find out displacement and then we yes, to find displacement, the one and only way you have to integrate. There's no other option. integrate to find displacement. Yes, you find the displacement, and then if you want, very well you can substitute here. As you say, after finding this x value, you need not go to differentiation. What she is suggesting is the x value is known, you substitute here, you will get answer. Of course, you will get the same answer. You are right. You are 100% right. What she says understood others? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேண்டாம், இது நமக்கு வேண்டாமே சார், நமக்கு தான் எக்ஸ் தெரியுமில்ல, இந்த எக்ஸ்ட்ரா தூக்கி இதில் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வந்துட போகுது? வெலாசிட்டி கிடச்சிட போகுது. எஸ், யூ ஆர் ரைட் கண்ணா, யூ ஆர் ரைட். So, but can you show how to differentiate the equation k square by 4 into t? Yes, I will do it. I will redo it, otherwise don't worry. So what you found was x equal to k square by 4 times t square was our result. This was our result. Yes. Then you differentiate pankana dx by dt with respect to time is called velocity. K square by 4 is the constant. T square differentiation is 2t because you are differentiating with respect to time. 2 k square by 2 into t. புரியுதுக்கண்ணா? இந்த t 2 செகண்ட் போட்டனா அது ஆன்சர் தான் வரும். Whether you differentiate and get, or as I suggest you can substitute in the previous equation, given equation, both the answers will be exactly same. Got it? Yes. K square t by 2 t equal to. Sorry, k square is constant. You need not worry. So we have to put a zero in this. No. எதுக்கு? k கோஎஃபிஷியன்ட் தானே. அதாவது இருக்கண்ணே, இப்போ x equal to k plus t square இப்படி இருக்குன்னா dx by dt is given by, come on, 0 plus 2t. புரியுதா இல்லையா உனக்கு? நீ சொல்கிறது இதுதான். What you say is this. You understand? But நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா x equal to, come on, K t square. Sorry, k multiplied with t square இப்படி இருக்கு. So multiplying constant is different, adding constant is different. புரியுதா? மல்டிப்ளைங்கில் கோஎஃபிஷியன்ட் அது அப்படி தான் இருக்கும். அது அப்போ dx by dt போடும்போது புரியுது இருக்குன்னு, dx by dt போடும்போது உனக்கு k அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், இது மட்டும் 2t ஆகிடும். கிளியர்னா? He is getting confused with differentiating k, either 0 or it remains. See, இப்படி addition இருந்தால் that's different, then k will become 0. Okay, but it's a coefficient, right? அப்படி தான். Yes, next போலாம் எடுக்கண்ணே. Shall we go on? Yes, next what we are going to take up is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. So come on, uniform acceleration. Uniform acceleration.
uniform acceleration. Video focus correct irukka online students ku, is it clear? Board is good. Okay. Uniform acceleration first நம்ம என்ன பார்ப்போம், வழக்கமான equation and the graph derivation, all those. அது முதல்ல பார்த்து முடிச்சலாம். better we'll spend 10 to 15 minutes on that. Let me complete that and then we'll go for yes. So usually velocity time graph na uniform acceleration, we prefer to have time velocity graph, velocity time graph, velocity time graph, VT graph. In general we start like this. So at the time t is equal to 0, 0, at the time t is equal to 0, the body has got some velocity, so this is a point A of 0, u, 0, u. After some time, this is your point B of t, v. This is t, this is 0. அப்போ இது வந்து v, here velocity. So this is your graph. Goes like that. So clearly I took a case of constantly increasing velocity means acceleration. So this is my theta. What's the height of this graph? What's the height of this part of the graph? Come on. What's the height of this part of the graph? இது எவ்வளவு தூரம்? U, because it is 0. Is vu. What's the height of this part of the graph? Come on. U. So what's the height of this part of the graph? Clearly this is v. ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்தா v, from here v, right? What's the width of this graph? T. This is theta of the graph. So clearly this is what? Yes, this is nothing but v minus u. Nothing but v minus u. This is clearly t, the bottom, right? So what are conditions? The body under uniform acceleration. What are assumptions? Body under uniform acceleration. First point, uniform acceleration. A. அடுத்து என்ன? U is the velocity at t is equal to 0. V, come on. Velocity at, come on, t is equal to t. Velocity at t is equal to t. Next what? வேறு என்ன கண்டு நமக்கு தெரியும்? Come on. Displacement. What is S? Displacement between, come on, சொல்லுக்கண்ணே, 0 to t second, between 0 to t second. இதோட நம்ம ஆரம்பிச்சலாம்னா work. Yes, first equation, 9th standard. This is 9th standard work. What I am doing on the board is the 9th standard work. Yes, tan theta. What is tan theta of a velocity time graph? Velocity time graph, if you have velocity time graph, the slope automatically gives you acceleration. Yes, acceleration equal to, சொல்லுப்போ, velocity, change in velocity by time taken. Change in velocity எவ்வளோ? By t. So v is equal to u plus at, equation number 1. This is equation number 1. Next, we know displacement is equal to area under, come on, VT graph. Area under VT graph. We want to look at the displacement S equal to area of rectangle plus area of triangle. Area of rectangle எவ்வளோ? தூரம் பாரு, இதான் rectangle. Length into breadth. UT. UT plus of base into height. Base into height. T into V minus U multiplied with T. That's right. Now
if you introduce t here, one more t, additional t, what is change in velocity by time? Therefore, s is equal to ut plus half at square. Yes, then you get s is equal to ut plus half at square. Yes, the last. Again, displacement. Area under VT graph. Area under VT graph. Area under VT graph. Now, I am not going to look at this as triangle, but I am going to look at it as trapezium. Super recognize trapezium. I am going to look at this as a trapezium. Paklama. This is my trapezium. This is my trapezium. This is my trapezium. What's the area of the trapezium? Half into Sum of parallel sides into height. yes, half into sum of the parallel sides into height. What is the sum of parallel sides? V plus U. Or V or U. Two parallel sides. And height எவ்வளோ T. நமக்கு தெரியும் T ஓட value என்னன்னு இதில் இருந்து. You know very well what's T value from this. T value from this. So S is equal to half V plus U, V minus U by A. So you get 2AS equal to V square minus U square. So this is already done in 9th standard NCERT book. நேத்ரா ஜான்வி உங்கள் குரூப்பில் யார் யாருக்குன்னா ஒரு 6 குழந்தைங்க வராமல் இருக்காங்க. யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ்லி மிஸ்ஸிங். இந்த செகண்ட் ஜூம் மீட்டிங்கில் இங்கே குழந்தைங்கள்லாம் வந்துடுறாங்க. இப்போ இவங்க நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் ஜெயசத்வி, சிது, சாய், சுபோஷினி, தருண், நிதிஷ். தருண் விக்ரம், நீ டிஏவி முகப்பேரா? அந்த தருணா? ஓ நீ தானே அது. சரி சரி, இதானே நீ தானே டவுட் எனக்கு. சாரி, ஓகே. மிதுல் பிரசாத், ரோஷன், தம்னியா, ஜலேஷ், சஞ்சய், அர்ஷத், லக்ஷ்மி, சிவானி, ஆதி அண்ட் சந்தியா. குட். Shall I move on to next? But probably in your school exam, if you draw this neatly, if you write this neatly, you will get 0 mark. They will not accept 9th standard explanation. They will not accept கண்டிப்பாக ஸ்கூல் எக்ஸாமில் குவார்டர்லி, ஆஃப்-இயர்லி, மந்த்லி டெஸ்ட் கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் இப்போ எதுக்கு சார் போட்டோம், உனக்கு ரியலாக சப்ஜெக்ட் புரியணுன்றதால நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போட்டேன். சரியா? ஸோ தட் யூ வில் understand the lively the subject. அதுக்காக போட்டேன். இப்போ நம்ம 11th standard way will go now. What is 11th standard way? The same but differentiation integration we have to use. The same but differentiation integration we have to use. போலாமா? எஸ். இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். அதே ஸ்டோரி, பழைய ஸ்டோரி. என்னது? u is the, come on, initial velocity, v is the final velocity, t is the time taken, a is the, come on, uniform acceleration.
uniform acceleration. அப்புறம் s is the displacement. எல்லா ஸ்டோரியும் அதே தான், ரைட்டா? x is the position. x is the position. A is the uniform. இதெல்லாம் வழக்கமான இதுதான். x is position, s is the displacement. That's the difference between what is s then? x2 minus x1. What is s then? Maybe x2 minus x1. Maybe, right? அப்போ இந்த வெலாசிட்டின்றது யாராக இருக்கும்? dx by dt. Because you accept x is a position, what is velocity? dx by dt. புரியுது உனக்கு கான்செப்ட்? புரியுது இல்லையா? ஒரு பாடி இப்படி போயிட்டே இருக்கு, எக்ஸ் போயிட்டே இருக்கு, அதில் நீ நிறுத்திட்டு நீ பார்த்தீங்கன்னா this is called displacement. It's called displacement. x2 minus x1 is called displacement. புரியுது இல்லை? ரைட், இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல போட்டுக்கணும். போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ எடுக்கன்னு? dx by dt. Start. dx equal to a into dt. சாரி டக்குன்னு பை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், சாரி. a is equal to dv by dt. சாரி நான் தப்பாக எழுதிட்டேன். dv by dt. dv is equal to a into dt. அப்படியே ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டுக்கோங்க. வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஆஃப் வெலாசிட்டி? u. What's your final? v. Time always starts from 0 without telling. T is the final. Yes. So v, u to v, a, 0 to t. அப்போ v minus u is equal to a into t minus 0. v is equal to u plus at. சார் ஏன் சார் எஸ் ஏன் மட்டும் தனியா வச்சிருக்கீங்க? a is a constant. இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருக்கண்ணே, இது எழுதியிருக்கேன் பாரு, கான்ஸ்டன்ட். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனுக்கு மாறாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்டை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. சரி எடுக்கண்ணே? Sir, so what are the problems that we solve using these equations? The acceleration will be Compulsory. See, all these equations, the basic requirement is acceleration constant. Sir, can you explain the part where v is equal to dx by dt because x is the position? You told that displacement is x2 minus x. Of course, I will come to that, don't worry. Naturally it will come, don't worry, you will get. Right? So, I hope you understood. This here I am pumping the equation v is equal to u plus at. Again, you should understand that u is a constant. u is a constant. அது உங்களுக்கு புரியணும். எப்படி a constant அது மாதிரி u is a constant. புரியுதா இல்லையா? See, the experiment began. Experiment ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஸ்பீட் இருந்தது? என்ன ஸ்பீடு இருந்தது தெரியும். தட் ஸ்பீட் கேனாட் பி சேஞ்ச்டு. நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லையா? இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாரத்தான் ரேஸே ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாரத்தான் ரன்னிங் ரேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். இப்போது தெர் ஆர் 10 பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் ஒரு ஸ்பீடில் ஆரம்பிச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு பேச்சுக்கு. சரியா? 0 தான் ஆரம்பிக்கணும். ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஸ்பீடில் ஆரம்பிச்சு தான் வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆரம்பித்தேன் 20 மீட்டர் per செகண்டில் 20 கிலோமீட்டர் பரில் ஆரம்பித்தேன் என்னோட ரன்னிங் ரேஸ் ஸ்டார்ட். த டைம் t is equal to 0. After 10 seconds, I want to go back and change my initial speed. என்னால் முடியுமா? Say, I am a bowler in cricket. I bowl this ball with a speed 108 km/h. என் கை விட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிடிச்ச ஸ்பீடை கொஞ்சம் மாற்றிடலாம்னா முடியுமா? முடியாது. சொல்கிறது புரியுதா? Because time won't wait for you. So what I mean to say, in any experiment, if initial velocity is already defined or given, that's all. Final velocity நீ மாற்றிக்கலாம். ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன பண்ணலாம்?
10 செகண்ட் கண்டுபிடிச்சா ஒரு ஆன்சர் வரும், 20 செகண்ட் கண்டுபிடிச்சா ஒரு ஆன்சர் வரும், 30 செகண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சா. So it's variable. You understand? V is a variable. But U is a constant. ஸோ நான் இல்லை சார் நான் யூக்கு டிஎக்ஸ் பை டிடி போடுவேன் சார் அப்படின்னு நீ அடம் பிடிக்கிறேன். சார் நான் யூக்கு டிஎக்ஸ் தான் சார், டிஎக்ஸ் பை டிடி தான் சார் போடுவேன். தப்புப்பா. ஏன்னா புரியுது உனக்கு? ஏன்னா யூ ஆல்ரெடி டிசைடட். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இதுதான் யூன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு நீ டிஎக்ஸ் பை டிடி எல்லாம் போட முடியாது. நான் சொல்கிறது புரியுது உனக்கு? யூ காட் த பாயிண்ட். ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். டைம் இஸ் வேரியபிள், எக்ஸ் இஸ் வேரியபிள். புரியுது இல்லையா? டைம் இஸ் வேரியபிள், எக்ஸ் இஸ் வேரியபிள். சொல்கிறேன் கண்ணாக்கு ஜன்வி. Sorry? U is a constant, I agree. How is A a constant? That is the assumption of our entire derivation. In your 9th standard book, and what I am doing now, what is called the equation of motion in physics, for this 1D motion, it is assumed that A is a constant. So wherever by default in physics you are using V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus OPT square, V square minus U square 2AS, it is understood that, come on, A is a yes. So you can use this formula if and only if A is constant. Right. I hope இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க. சும்மா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண அவர் வீக் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். இன்டகிரேஷன் 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 எங்கேருந்து இது வரைக்கும் போனுங்கண்ணா? 0 to yes, 0 to t, 0 to t. இந்த 0 to tங்கிறது கம்பல்சரி. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபிசிக்ஸில் டைம் 0 தான். இது யாரும் அவங்க சொல்லணும்னு நமக்கு அவசியமே கிடையாது. புரியுதா? ஆனால் எதை அவங்க சொல்லணும்னா when the experiment began, what was the position? They may start from 0 position, they may start from 2 position. That அதே மாதிரி when the experiment began at the time t is equal to 0, you may exist. In some cases you may be even 0 கூட இருக்கலாம், 0 கூட இருக்கலாம். For example, ரெண்டு கார் ரேஸ் கிளம்புது. The moment you give the clap, what was the initial speed of the car? It was 0. அப்படியும் இருக்கலாம். ஆனால் எது மட்டும் மாறவே முடியாது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டைம் என்ன தான், அதை அவங்க சொல்லணும்னு நமக்கு அவசியமே கிடையாது. அவங்க சொல்லணும்னு நமக்கு அவசியமே கிடையாது. புரியுது? ரைட். வாட் ஐ மீன் டு சே, இந்த 0 கம்பல்சரின்னு சொல்கிறேன். இது நீங்கள் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறேன். புரியுது சொல்கிறது? எஸ். Sir, can we keep the limits for the dx is x1 and x2? For this kanna, Yes, sir. you can very well keep, not a problem. Since we already wrote s is equal to xt minus Doesn't matter kanna, you can keep. Next plumber. So remember, the first case I started with acceleration, second case I started with velocity, third case I am going to once again start with acceleration. So what's A? dv by dt.
A is equal to dv by dt into dt. dx dx. What is this dx by dt? So, velocity into dv. This dx cross multiply. N over A into dx. So, A times dx, V times dv. Integration. எங்க போனோம்? x1 to x2 u to v. அதெல்லாம் முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். u யூஸ் பண்ணுறதா v யூஸ் பண்ணுறதா all those. இப்போ சொல்லுங்க, what should I do next? a times x2 minus x1 என்ன dx னா x தான் is equal to, what is this? v square by 2 ranging from u to v. Yes, v square by 2 minus u square by 2 as. அவ்வளோதான், உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்போது என்னது? v square minus u square equal to 2as. You got it. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட். இதுக்கு உங்களுக்கு 2 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ கொடுப்பாங்க ஸ்கூல் எக்ஸாமில். டெரிவேஷன் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. குவார்டர்லி, ஆஃப் இயர்லி, ஆனுவலில் கேட்பாங்க. அப்படியே கூட எதனா கொஞ்சம் கிராஃப் ரெண்டு கேட்டு இது 5 மார்க்லையும் கேட்டுருவாங்க. Yes, Kanna, please. Does dv get cancelled? Which is cancelled, Kanna? dv, sir. While integrating. So nothing got cancelled. Which you got cancelled? dv, huh? Yes, sir. No. Integration of v and dv together only this answer. If dv were not there, you can never integrate. Okay, sir. Next problem எடுக்கனா. Now nth means, சொல்லு கண்ணு. Come on. So you said you should take a small u as a constant, but why aren't we taking a b as constant? U is constant, yes, there no doubt. What else you want? What's your doubt? Why aren't we taking b as constant here? Like if I into the I think b, your voice is slightly, b square is equal to 9. no, your voice is slightly breaking. We could not understand. உங்களுக்கு என்ன புரியுதா கண்ணு? Here we could not understand your voice. ஏதோ கொஞ்சம் break ஆகுது voice. But one thing I understand that you want to relate something between u and v. You are trying to ask u is constant, why not v is constant, something like that. I think so. Yes. See, you started. Say for example, this ball I have thrown it. So the speed which I have thrown is u. I can free to calculate velocity after 1 second, 2 second, 10 second, 20 second. Therefore, accordingly, v is a variable. Therefore, v is always variable, u is always constant. V variable, and its value can be found as per the question, as per your need.
right? I think your voice is not very clear, so I could not understand fully your question. Okay, let me go ahead. Gavanikanna. Now this ball is dropped. Is it uniform velocity? Look at, I am showing you, I am demonstrating you. Is it uniform velocity? No, it's not uniform velocity. It is uniform acceleration. It's uniform. Graph all derivations we have done. This means for uniform acceleration. Uniform acceleration. And we put all equation, this is applicable for this. For this, all the three equations are applicable, right? Uniform acceleration. What is the speciality of uniform acceleration? The speed will be keep on increasing. Displacement will be increasing like anything. Velocity will be increasing in steps. But displacement will be increasing like anything. Bhayangarama increase agum. Velocity, sorry, displacement, right? Now, our interest in now I drop this or I throw this, whatever may be, I drop this. It travels certain distance, say S1 in time t. It travels the distance, total distance S2 in time t plus say 1 in another 1 second. Now our interest is what is displacement in this 1 second is our interest. We are going to derive. It's called displacement in nth second. It's called displacement in nth second. Polama? It's called displacement in nth second. Polama? Yes. So our heading is now S nth. Means displacement in nth second. Displacement in nth second. Displacement in nth second. Now, here is a ball A. It travels n second. So, this is Sn. This is Sn minus 1. So, what is this? Can any of you tell me? S nth. Yes. Purida, let Sn be total displacement in n second. Sn minus 1 be total displacement in n minus 1 second. N minus 1 second. S nth is equal to Sn minus Sn minus 1. What is S nth? Sir, so if n minus 1 is the total displacement in n minus 1 second, then I'll be considering the time for S nth as 1 second. That's what. This is say 10 second to make you understand. This is say 10 second, right? This is say 10 second. This is say 9 second. Then this is 10th second alone. 10th second alone. Between 9 second and 10 second. Called 10 second alone. Is it not clear? So, Yes, Kanna. so if we have to find the distance let's say that the body travels for 5 seconds, if we have to find the displacement covered, the distance covered in the second, then it shows the displacement between say 2 seconds and 3 seconds. Exactly, all those depend. See, suppose you want to calculate total. That's the reason why I am clearly using the word total without any confusion. I need not use, but I am using it. Total. Okay. Total displacement in 5 seconds means the displacement between 0 and 5 seconds. Total. Suppose your displacement in 5th second alone
It's very clear. Up to 4th second what it travelled, during 5th second what it travelled. Means between 4th second and 5th second in physics we call it as 5th second. Purida, what you are getting confused is, what they are getting confused is, look at, this is 5 second, this is 4 second. Purida, what she is getting confused, you see, sir, how can you call this as 5th second? She wants to call this as 5th second. Between 5th second na, sir, plus 0.5 minus 0.5 podunga, something like that. That's what she is getting confused. In physics we don't call it like that, kana. 5th second implies the displacement in 5th second minus displacement in 4th second. This is what we call as 5th second. Because when you go to 5.1 second, that's added with 6 second. Is it clear? Your doubt is clear? Okay, sir. Yes, displacement in 5th second alone. So S nth. I hope now it's very clear, right? Like the displacement in the 5th second is equal to displacement in the 5 seconds minus displacement in 1st. That's all. That's all. You are right. That's how we have been using in physics. Right, Kana. Polama? S nth. Apo S is equal to ut plus half at square la t க்கு நீ என்ன போடணும் போ n போடணும். போட்ட உன்னோட ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே சொல்லு, un plus of a n square மைனஸ் இது முடிஞ்சது. இப்போ இது ஆரம்பிக்குது. போடுறக்கண்ணே இப்போ இந்த டி இருக்கிற இடத்துல என்ன போடணும் போ n minus 1 போடணும். போட்டு சொல்கிறக்கண்ணே. ஓ சாரி, ஸ்கொயர் கிடையாதோ, ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ சொல்கிறக்கண்ணே. சூப்பர் சூப்பர், குட் குட் குட். போடுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா? இதெல்லாம் ஈஸியாக தானே இருக்கு. இதெல்லாம் ஈஸியாக தானே இருக்கு. Upper part of the board is likely not visible. Which side கண்ணே? சாரி, The upper part. upper part. Sure, I'll take care. Dot. 1 second. Okay, sir. ஆமாம், கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் மாறி இருக்கு. நான் அது கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் சரி பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சம்மரில் நம்ம வந்து கைனமேட்டிக்ஸ் 1D மோஷன் ஜேஇ லெவலுக்கு தரவு பண்ணிடணும். சும்மா ஏதோ படிச்சோன்னு விடக்கூடாது. ஜேஇ லெவலில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் போட்டு தரவு பண்ணிடணும். சரியா? Shall I proceed? Derivation போலாமா further? Sir, 1 minute, sir. Yes, go ahead. No problem. Yes, that's right. That's right, Kanna. Super. S nth. U minus A. Yes, Kanna. un plus 1 by 2 an square minus un minus u plus of a n square plus 1 minus 2n. Yes. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா to begin with un minus un of an square minus of an square.
So S nth, what you are left now is minus of minus u plus u plus a by 2 1 minus 2n. minus பார்க்கணும், நான் கிளியராக போர்டில் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளு. a by 2. சாரி கண்ணு. Minus a by 2. ஓ குட் குட், யூ ஆர் ரைட் கண்ணு, யூ ஆர் ரைட். நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். குட், நான் கலர் மாற்றி போடுறேன். எஸ் எஸ் எஸ், ஐ கரெக்டட் வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர். Minus 1 plus 2n. Minus 1 plus 2n. மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 2 இல்லை கண்ணா, மைனஸ் தான் காமனாக எடுத்துட்டோம் இல்லை, கரெக்ட் தான். வி டுக் மைனஸ் காமன் நோ, அப்போ ப்ராக்கெட் அப்படியே தானே இருக்கும். ஸோ வாட் ஹவ் டன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ நவ் யுவர் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் S nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. This is the final equation. This is the final equation. Sir, Yes. sir, this formula is used to calculate the displacement in any second. Yes, in a given second, maybe 10th second means between 9th second and 10th second displacement. 20th second means between 19th second and after 19th second, before 20th second, end of 20th second. That's what. சரியா கண்ணு, போலாமா? Shall we go ahead? Shall we go ahead? போலாமா? Completed? Again this is very important, 2 mark derivation. School examல கேட்கக்கூடிய derivation இது. அனன்யா சொல் கண்ணு. பத்மஜா சொல் கண்ணு. During free fall, should we have to substitute A is equal to G? Of course, in our case it is always 10. In IIT JEE format it is always 10. No need of 9.8. Okay, sir. Of course NCERT 9.8 யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் அது நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. We always go with 10. And IIT only they will give only 10. They never give you 9.8. So free fall is an excellent example for this uniformly accelerated motion. In that, what's the value of u? Free fall automatically implies u is equal to 0. U is equal to 0. Right. Ipo displacement I want to calculate, velocity I want to calculate. What are the formula available? One v is equal to u plus at. Displacement I want to calculate, s is equal to ut plus half at square. Else v square minus u square equal to 2as. Idhili s irukku, idhili s irukku. Else displacement is best given by velocity average into time. That's the best way. That's the best way. Eppadi sir velocity average into time eppadi varudhu? How do you get this? How did you get this formula? How did you get this formula? Eppadi kadichudhu the formula? This is fine. This is fine. This is fine. இந்த ஃபார்முலா எங்க இருந்து கிடைச்சது நமக்கு திடீர்னு? Well, because it's total distance by total time, so t and t will get cancelled. No. That's not good idea. Total displacement by total time is will give you only average velocity, right? So of course average velocity into time. How do you get this formula? In this particular case, uniformly accelerated motion. It's very simple. Please turn your page. Means v plus u by 2.
total displacement by time. No, is there anywhere velocity average is given by u plus v by 2 அப்படி ஏதாவது இருக்கா நமக்கு ஐடியா? இல்லை we don't have. Velocity average is equal to S1 plus S2 plus S3. Distance equal to speed into time. That's your speed average. No, how come all of a sudden you are calling it as speed average? How come all of a sudden you are calling it as v average? எங்க இருந்து குதிச்சு இந்த formula? Where from this formula we got it? Velocity average is equal to S1 plus S2 by S Yeah, infinity the by total length of total the time. divided by time taken gives me velocity average. So obviously the displacement, that is the total displacement, will be equal to velocity average into time taken, right? Very good. What she is telling is, sir, நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, the total displacement is s. The total displacement is s. Average velocity is just average velocity for the entire stretch of distance or entire stretch of time, whatever you call. Time taken is t. Therefore, this is always true, she is telling. That's right. Very good. Our argument is correct. Your argument is 100% correct, Kanna. But I want to go ahead with s is equal to u plus v by 2 into t. Is this right? Good, Kanna, you are right. Your argument is 100% valid. What she is telling is there is no question of argument in this because total displacement into yes. Sorry, Kanna. Sir, no, sir, I also told the same thing. Okay, correct, Kanna. Very good. I only missed it. Good. Now tell me. Now I am shifting my idea from velocity average to this. What is it? U plus v by 2 into t. Is it okay, wa? Or are you convinced with this formula? I am telling you that average velocity is simply average u plus v by 2. Will you agree with this or not agreeing with this? Velocity average is simply u plus v by 2. You agree or not disagree? Sorry, Sir, it depends upon the acceleration. Good. Come on, Maitra, tell me. What is it depends upon acceleration? Mithul, you complete first. Mithul. Mithul says that this is true only in the case of uniformly accelerated motion. Come on, Janvi, nee solra kanna. Yes, Janvi. Yeah, wasn't it like, this sequence is true only if the time interval is same? Okay, yes. Maitra, can you tell me? Mitra, yes. Sir, this equation can be incorrect also, sir, because it depends upon the acceleration, so we can't simply take the denominator. Can you give any condition? Can you give any condition for that acceleration? So if acceleration is constant. Sir, when a body is thrown up and it comes down. It may not work, you mean? Yes, sir. It may not work. Yes. You are right, it may not work. You are right. Good. But however it will work, how? Let me show you. Please turn your notebook. We have already done this on your notebook. This is u and this is v. Please check. This is area of the trapezium. What did we do for this? S is equal to half into sum of the parallel sides into height. Have you not done? This is what is velocity average. Right? As you people say, this is true, one and only in the case of uniform acceleration. That's what we have been discussing today. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் தான். ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆல் த ஃபார்முலா அப்ளிகபிள் ஒன்லி in the case of uniform acceleration. Even my idea, the new idea, what is the new idea? S is equal to average velocity in time will work only in the case of uniform acceleration. Only in the case of uniform. Please take இந்த ஃபார்முலா எதுவுமே வேணாம். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச 4 ஃபார்முலா எதுவுமே வேணாம். ஒரே ஒரு ஃபார்முலா போதும். என்னது இது? Velocity average into time. Velocity average into time. This single formula would do. Okay, this single formula will replace all the formulae what you learned till now. Okay, velocity average in time. Take note of that. Please go back to your graph and take note of that. Sir, why it is applicable only for uniformly accelerated motion? Because otherwise this graph will be a curve like this. Otherwise the graph may be curved like this. You understand?
right? Look at Kanna. Otherwise, if it is not uniformly accelerated, the graph may be like this, or the graph may be like that. At the time trapezium will not come, this formula will not come. Is it not clear? Yes, sir. So that's the reason why. That's the reason why. So this is applicable only in the case of uniform acceleration. For non-uniform acceleration, this is not applicable. What is not applicable? Displacement is given by velocity average into time will not be applicable. Velocity average into time will not be applicable. So this formula can be applied only in certain cases. Not certain cases, majority of cases, 90% of the cases. In our physics, 90% of the cases will be velocity average. Sorry, constant acceleration. In our physics, throughout your IIT learning, 90% of the cases will be, come on, constant acceleration or zero acceleration. So nothing to worry. Very, very rare, or 10% the variable acceleration will be there. So how efficient it is? How efficient it is? It's very simple. Anyway, நாளைக்கு தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Time almost 5-10 minutes தான் இருக்கு. Time has come down. Okay, கவனிங்க. Suppose this ball is dropped. So tomorrow's class do not miss. And tomorrow we are going to learn a lot of shortcut techniques. Okay, okay, come on. If the I think tomorrow has been alerted to chemistry. I think, right? நாளைக்கு chemistry alert பண்ணிருக்கோம். So we meet again on Monday. No problem. We'll meet on Monday. Right, கவனிக்கண்ணா. If this ball is dropped, it's very simple, provided it's uniform acceleration. Provided it is uniform acceleration, V is given by U plus AT. V is given by 0 plus 10 into T. So simple. Provided it's dropped. Sir, you drop them, drop them, then what's the velocity? Very simple. Velocity is given by U is thrown with 20 plus 80. 20 plus 10 into T. No problem. You can do. Whatever may be. But majority will discuss like this. Later we'll shift accordingly, right? Now, How do you say that average velocity will equal to U plus V by 2? that's what. Take your graph and check it. Sir, in the graph we have S equal to half into V plus V into T. Yes. Then what is that V plus U by T? Graph is a straight line. Linear graph. Go to your graph theory, 9th standard. Okay. As long as the graph is a straight line, U plus V by 2 is average, no doubt about it. Yes. Right, come on. Now, if you drop this, after 1 second, what's the velocity? 1 second, 10 meter, 2 second, 20, 3 second, 30, 10 second, 100 meter per second. So simple it is. No sir, I thrown the ball down with a speed 20 meter per second. After 2 second, what's the velocity? You thrown with 20. After 2 second, 40. 3 second, 50. அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். Now, the other way around. I am on the terrace. I throw this ball up with the speed 10 meter per second. After 1 second, what's the speed? 0. Because you thrown up with plus 10 plus minus 10 into 1 second you are asking. Yes, 0. So clearly, if I throw this ball up with the speed 30 meter per second, what's the time taken to go to top? 3 seconds. 3 seconds. If I throw this ball with the speed 25 meter per second, what's time taken to go to top? 2.5 seconds. As simple. 25 by 10, 2.5. If I throw this ball up with the speed 22 meter per second, what's the time taken to go to 2.2? If I throw this ball up with the speed 22 meter per second, what's the time taken to catch it again? 2.2? 2.2. 4.4 seconds. 4.4 seconds. As simple as 4.4 seconds. If I throw this ball up with the speed 30 meter per second, what is time taken to catch again? 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. Right. Then, suppose I drop this ball from terrace. I drop this. In 3 seconds, what's the displacement? In 3 seconds, what's the displacement? Come on, yaar, solra. 3 seconds. What's the velocity? 45 meters.
45 meter, that's right. Soy, this is 30 meter per second at 3 seconds. Inge என்ன speed 0 meter per second. What's the average? Plus by 2, 15. 15 into 3. Velocity average into time. 15 into 3, 45 meter. So, நீ S is equal to UT plus half AT square போட்டாலும் 45 meter தான் வரும். புரியுதா சொல்றது? Yes. You drop a ball from 0 speed. Of course, drop a ball automatically means 0 speed. Yes. What's the displacement in 4 seconds? 4 seconds. 80 meter. ஏன்னா 0, 40 meter per second downward. What's the average? 20. 20 into 4 second interval. What is it? 20 into 4. எவ்வளோ? 80 meter. You drop a ball. At the end of 5 seconds, what's the velocity? End of 5 seconds, what's the velocity? 50 meter per second. At the end of 5 seconds, it is 50 meter per second. 50 meter per second. Average is how much? 25. 25 into 5. 125. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. 125. Now there's a question. I drop this ball. What's the displacement in 5th second? What's the displacement in 5th second? U is equal to 0. Inga 5 second. Correct. 45 is the answer. That's right. Inga was 15 meter per second. This is 4 second. It was 40 meter per second. What's the average? 40, 50. What's the average? What's the interval? What's the interval? 1 second. Appo 45 into 1. What's the answer? 45 meter is the answer. 45 meter is the answer. புரியுதா உனக்கு? Right? Clear now? So, இதெல்லாம் நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். All these shortcuts and all tomorrow next class will start. அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 classes கொஞ்சம் டீச்சிங் அப்படியே லேசாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெறும் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். வெறும் CBSE ப்ராப்ளம், IIT ப்ராப்ளம். இன்னும் நமக்கு என்னென்ன டாபிக், என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் இல்லை என்னென்ன இருக்குன்னா, I think according to NCERT book, we are left with relative velocity. நான் இன்னும் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே இல்லை. I have to teach you. அது மட்டும் பண்ணிட்டா போதும். And then we can go into எது போயிடலாம், ப்ராப்ளம் ஒர்க் ஷீட் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். சரி, ஓகே கண்ணா, மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நாளைக்கு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது கண்ணா. கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் யாருக்கு வேணுமோ லிங்க் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, குட் குட், டூ இட் வெல், குட். கெமிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி எவ்வளோ கண்ணா போய் முடிஞ்ச கிளாஸில்? 2 பீரியட்ஸ் எவ்வளோ டாபிக் நடத்தியிருக்காங்க? சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். அதில் என்ன நடத்தியிருக்காங்க? மோல் கான்செப்ட், இன்ட்ரோடக்ஷன். மேக்ஸில் கிளாஸ் என்ன நடந்திருக்கு அது வரைக்கும்? செட்ஸ் நடத்தியிருக்காங்களா? சரி, ஓகே கண்ணா, பை கண்ணா, பாய். மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், மண்டே வில் மீட். பாய் பாய் கண்ணா, பாய் கண்ணா, பாய் கண்ணா, பாய் கண்ணா, பாய் கண்ணா, ஆல் ஆஃப் யூ பாய். உண்டு கண்ணா. என்னது பயாலஜி? நம்ம மேடம் சென்டமெல்லாம் வாங்க வைப்பாங்க. பயாலஜி கிளாஸ் போய் உண்டான்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? உண்டு, கண்டிப்பாக உண்டு. பட் நாட் ஸ்டார்டட் yet. I agree, not started yet. சரியா கண்ணா? இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலுமா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ.